Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Prashatya Desha Harine Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, Chapter 24, the renunciation of Kardama Muni, Text 13, translation purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Sri Gauranitai Ki Jai, Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai, Hare Krishna. Шримад Бхагаватам, 3 песен, 24 глава, 13 стих, превод коментар на Необожествено, Бачаря Свами Прабхупада. Etavatyeva Shushusha Karya Pitari Putrakai Bharam Ityanuman Yeta Gauravena Guror Vachaha Etavatyeva Shushrusha Karya Pitari Putrakai Badham Ityanumanyeta Gauravena Guror Vachaha Etavatyeva Shushrusha Karya Pitari Putrakai Bharam Ityanumanyeta Gauravena Guror Vachaha Etavati to this extent. Eva exactly. Shushrusha service. Karya ought to be rendered. Трябва да се извършва. Pitari to the father. На бащата. Putrakai by the sons. От синовете. Badam iti accepting yes sir. Съгласявайки се. Anumanyeta he should obey. Трябва да се подчинява. Gauravena with due deference. Guroho of the Guru. Vachaha commands. Translation: sons ought to render service to their father exactly to this extent. One should obey the command of his father or spiritual master with due deference, saying, yes sir. Синовете трябва да служат на баща си именно по такъв начин. Когато чуе повелята на своя баща или духовен учител, човек трябва да се подчини с нужното уважение, като каже, да, господарю мой. Purport. 2 words in this verse are very important. One word is pitari and another word is guruho. Пояснение. 2 думи в тази строфа заслужават особено внимание. Едната е питери, а другата е гурухо.
The son or disciple should accept the words of his spiritual master and father without hesitation. Синът и ученикът трябва безпрекословно да се подчиняват на думите на своя духовен учител или баща. Whatever the father and the spiritual master order should be taken without argument. Yes. Те трябва да приемат без възражение всяка тяхна повеля. Да, господари. There should be no instance in which the disciple or the son says, "This is not correct. I cannot carry it out." Ученикът или синът нямат право да казват, това не е вярно, не мога да направя това. When he says that, he's fallen. Който дръзва да говори така, е паднал човек. The father and the spiritual master are on the same platform because a spiritual master is the second father. Бащата и духовният учител стоят на едно равнище, защото духовният учител ни е втори баща. The higher classes are called Dvija, twice born. Представителите на висшите класи се наричат Двиджа, два пъти родени. Whenever there is a question of birth, there must be a father. Всяко раждане предполага наличието на баща. The first birth is made possible by the actual father, and the second birth is made possible by the spiritual master. Първото раждане е възможно благодарение на действителния баща, а второто раждане човек дължи на своя духовен учител. Sometimes the father and the spiritual master may be the same man, and sometimes they are different men. Бащата и духовният учител могат да бъдат едно и също лице понякога, но могат да бъдат и различни хора. In any case, the order of the father or the order of the spiritual master must be carried out without hesitation, with an immediate yes. Но във всички случаи повелите на бащата и на духовния учител трябва да се приемат без колебание и да се изпълняват безпрекословно. There should be no argument. Те не биват да се оспорват или подлагат на съмнение. That is real service to the father and the spiritual master. Само това служене за бащата и за духовния учител може да се нарече истинско. Vishwanath Chakravarti Tagore has stated that the order of the spiritual master is the life and soul of the disciples. Вишванат Чакраварти Такор е казал, че повелята на духовния учител трябва да стане смисъл на живота на учениците. As a man cannot separate his life from his body, a disciple cannot separate the order of the spiritual master from his life. Както човек не може да отдели живота от тялото си, така и ученикът не може да отдели повелята на духовния си учител от своя живот. If a disciple follows the instruction of his spiritual master, in that way he is sure to become perfect. Човек, който следва наставлението на духовния си учител, по този начин непременно ще постигне съвършенство. This is confirmed in the Upanishads. The import of Vedic instruction is revealed automatically only to one who has implicit faith in the Supreme Personality of Godhead and in his spiritual master. Потвърждение на това намираме в Упанишадите. Смисълът на ведическото знание се открива единствено пред този, който има твърда вяра в върховната божествена личност и в духовния си учител. One may materially consider an illiterate man, but if he has faith in the spiritual master as well as in the Supreme Personality of Godhead, then the meaning of scriptural revelation is immediately manifested before him. Дори в материалния смисъл някой да е неграмотен или невеж, ако има дълбока вяра в духовния си учител и в върховната божествена личност, пред него веднага се открива целият смисъл на свещените писания. Eta vatyeva shushrusha karya pitari putrakai baram ityannumanyeta gauravena guror vachaha. Sons ought to render service to their father exactly to this extent. One should obey the command of his father or spiritual master with due deference, saying, "Yes, sir." Синовете трябва да служат на баща си именно по такъв начин.
Когато чуе повелята на своя баща или духовен учител, човек трябва да й се подчинява с нужното уважение, като каже: да, господарю мой. Amagyanatimidandasya gyananjana shalakaya chakshurum militam yena tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Hey Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Well, this is not so easy to say yes sir, especially nowadays. Не е чак толкова лесно да бъде казано да, господарю мой, особено в днешно време. We are not very much having not much trust in authority. В днешно време хората нямат голяма вяра в авторитетите. And there's some reason for it, of course. Разбира се, има някаква причина за това. That unfortunately in many instances the authority has proved to be not worthy of trust. Защо? Защото авторитетите много пъти са доказали, че човек по-добре да не им се доверява. Yeah, they have betrayed our trust. Betrayal. What? Да, те са измами. Yeah. So, нашето доверие, те са го изгубили вече. Again, злоупотребили с нашето доверие. And again, this is a purport. We have to know, if we don't know more than, if we don't have sufficient knowledge, we may get a wrong impression. Let's put it this way. Ако човек няма достатъчно знание, той може да получи грешно впечатление. Well, of course, Prabhupada uses the word should. So it's whatever the father one should take without argument, there should be no instance in which the disciple says, this is not correct, I cannot carry out. Шрила Прабхупада казва тук, че синът и ученика, те трябва да се съгласят, нали, като пред своя авторитет, като кажат, да, това е така, ще го направим. Well, he said, when somebody says that, he's fallen. И той казва, ако някой не се съгласи, той е паднал. And later, yes, it's more adamant. In any case, the order of the Father, the order of the Spirit must be carried out without hesitation, with an immediate yes. There should be no argument. И по-късно той отново казва, заповедта на бащата, заповедта на духовния учител не трябва да се оспорва, трябва да я приема. Да, нали ще го направи. But we should know, by having other information in different other parts of the books and the Bhagavatam, that this is only true if the Father, the spiritual master, is correctly situated. И духовният учител и бащата, това се отнася само ако те са установени правилно. Let's think of some instances, examples, where one should, or the disciple or even the son said no, and there was no fault. He was correct to say no. Сега нека да дадем няколко примера, в които ученика и сина са казали на баща си не, няма да направя това, и те са били прави. I think everybody knows some examples for sure. Със сигурност всеки един от вас знае някакви примери.
I know you know. Let's see somebody who may think, maybe I know, but I'm not sure, or we give some hint. Знам, че ти знаеш, нека да видим някой, който си мисли, може би знае, обаче не съм сигурен и можем да му помогнем на него. Well, we have in the Bhagavatam, we have more than, the most known example is, what did he do? Okay, I didn't even think of that. Then we have 3 for now. There are others. They are more prominent. I didn't think of that. Very good. Thank you. The most known example. Very graphic, story. Някакъв пример, правът Махарадж, той не се съгласил с баща си. Нали? Да, това наистина е така, обаче аз мисля за друг пример. Има такава много известна история, в която бащата моли и синовете не се съгласяват. Well, I tell you why I didn't think of it, because it's not exactly described that Hiranyakashipu tells him to do something and he says no. The attitude, that's true, the whole story, he wants him to be a demon and he doesn't do that, but he's very gentle, so he doesn't even say no. Хираникашипу всъщност се кажа защо не се сетих за тази история, защото Хираникашипу той не е молил Прахлад за точно определено нещо и Прахлад да му е отказал не. Прахлад е бил толкова мил, той не му е казал не. Rather, in 2 instances, his father asks him, what's the best you have learned? Точно въпроса, който той му задава е, кажи ми най-доброто, който си научил. And he gives an answer. И той му отговорил. But it's not the answer Hiranyakashipu expected. Обаче това не било отговора, който Хираникашипу очаквал. Anyway, so what's the really heavy example? I know you know. Знам, че вие знаете. What about you? Може би вие дали знаете? Who? No. We are asking. Пример от Бхагаватам, в който бащата моли и се казва. Somebody who says no to the authority of both. There's one instance with the father, one instance with spiritual master. Yes. And it's not considered this what is said here that you become fallen. И тези личности не са считали за паднали. Both persons who did that, they did not become fallen. И тези личности не били паднали. Actually, in both of them, well, some are more than one, they are actually Mahajans. I give more hints. Great authorities. Yeah, I know that. You do be quiet. Yes. Yes. Mahajani. Huh? Oh, what did he do? He was born and go, and just they say, please stay, and he said. Well, not exactly like that. Not exactly like that. Therefore, I also didn't think of that. But it's similar. И за този случай не се бях сетил. Да, наистина това е така, обаче сетих се, обаче си мислих за друг случай, защото има също малка разлика между това, което аз си мислих и... Okay, let's get that story straight also. What happened? Yeah, he went away, and the father, what did he do? He's, my son. He just walked. He didn't say no, he just walked and disappeared. Сега ще ви подскажа точно за нека видим цялата история. Той Шукадев Госвами тръгна да бяга и какво става? Бащата вика сине, скъпи сине, и той дори не отговорил, той продължи да бяга. Maybe he did like this, but it's not described. Той може да се изпушил очите, обаче не се описва, така че той не е казал. No, he was unaffected. Anyway, so what's the two instances where really they say no, we're not going to do what you say? The Kumaras. Yes. The Kumaras are the first ones, and it is Brahma who also asked them to do the same thing that Kardama Muni was asked. И първите, които казват не на авторитета, и то Брама, и на духовния си учител, са кумарите, които отказват да изпълнят
нали, желанието на своя баща и духовен учител, това е желание, което Брама е помолил също и Кардама. Yes, like many parents, especially fathers, may have a plan for their son. They want to become a doctor or a lawyer or something, well respected in society. Да, Very typical. Както много бащи имат, това е типичен пример, имат планове за своите синове да станат доктори или различни успели хора в обществото. Not a drug dealer. Разбира се, те искат да бъде търговец на дрога. Well, maybe yes, in Colombia, if you're the son of some drug dealer, you may be trained to become the, next in line. А може би в Колумбия, ако си сина на много голям наркопласьор, може би той ще иска да те обучи да си следващия в линията. Anyway, Brahma wanted them to be Prajapatis, to populate the universe. Брама искал да има праджапати, такива, които да населят Вселената. And they refused. И те отказали. And not only that, they remained small children before puberty, so there was no chance to become a Prajapati. И не само това, те решили да си останат малки дечица преди пубертета, и за да няма никакъв шанс да станат праджапати. But great sages simultaneously, we have these and we have Dhruva and Prahlad, small boys and more learned than old men like Hiranyakashipu and etc. И те останали малки деца и въпреки това големи авторитети в Бхакти, както Прабхати, както Друва Махарадж, малки деца, но по-интелигентни от възрастен човек като Хиранякашипу. But who disobeyed the spiritual master and became glorious for that? If he would have obeyed, he would have been, we wouldn't even think of him. Да, но те въпреки това стават, пренебрегват своя духовен учител и стават много така издигнати, прославени с това, но ако ние направим, ние дори не можем да помислим да направим това. What? You're asking... No, if he would have obeyed, we wouldn't glorify him. Даже ако те се бяха съгласили и ако не бяха пренебрегнали желанията на своя баща и духовен учител, ние нямаше даже да ги славим. The story is in the 8th canto. To give another hint. Сега ще дам подсказвам още история в 8 песен. Yeah, I know you know. Now you know? I know one story. You know one story. Let's hear it. No, that's another story. He has so many stories I didn't even think of. Yes, this is also disobedient to the guru. Very good. Тази история, която казваш, е вярна, обаче аз дори не си That's Ramanujacharya who disobeyed and gave a so-called secret mantra to the public, doing good to others on the risk of having some reaction. Рамануджачария, който пренебрега на наставленията на ачариите и направи мантрата публична с риск, той да пренебрегне ачариите. But the person who disobeyed his spiritual master was Bali Maharaj. Shukracharya, he was an acharya, but a different kind of acharya. He is actually called the spiritual master of the demons. И историята, за която исках да кажа, е свързана с Бали Махарадж. И Шукрачария, неговият духовен учител, който бил ачария, но специален ачария на демоните. So, Shukracharya, when Vamanadeva asked for these 3 steps of land, Shukracharya, who knew what was happening, he said, don't do that. И когато Ваманадев поискал само 3 стъпки земя, Шукрачария знаел какво ще стане и отишъл при него и му казал, не дей да правиш това. And there we have this
example or an instance which should not happen, that the spiritual master is proving to be not worthy because he is given an order that is against devotional service, against the principle of bhakti. Но нали, ако няма такъв пример, в който духовният учител той злоупотребява нали, с доверието, нали, това става такъв случай, когато той дава инструкции, които са против бхакти. So Bali Maharaj, he was thinking about what to do. He wasn't immediately reacting. И Бали Махарадж помислил нали, за това. Той не е така, че веднага е реагирал. But then he decided, this is not correct. Но след това той решил, това не е правилно. So let's get some more detailed information here from Srimad Bhagavatam. Нека малко повече подробности от Шримад Бхагаватам. So we have chapter 20. Глава 20. So when Bali Maharaj was advised by his spiritual master, Shukracharya, his family priest, to not give anything to Vamana, he remained silent for some time. Когато му било дадено наставлението от Шукрачаря на Бали Махарадж да не изпълни желанието на Вамана Дев, той за известно време останал безмолвен. And after full deliberation, you really have to be sure what you're doing. He replied to his spiritual master as follows. И след като бил напълно убеден в това, което прави и в това, което трябва да направи, той отговорил на своя духовен учител както следва. First he gives him, like, he tells you are actually correct in one aspect what you are saying. He's very polite, very diplomatic in one sense. Така, много внимателен, много от една гледна точка, много така дипломатичен. Той му казал, да, всъщност това, което казваш, от една гледна точка е така. And he says that, yes, as you have said, the principle of religion that does not hinder one's economic development and sense gratification, that is the real occupational duty of a householder. You understand what it says? Yes. И това, което той казва, да, ти си прав, дълг на семейния е той да се грижи за религиозността, за икономическото развитие и за семейството. Това е негов дълг. So, and Bali Maharaj says, I also think that this is correct. И той казва, да, аз наистина мисля, че това, което казваш, е правилно. Then he says, обаче след това казва, but I'm the grandson of Prahlad Maharaj. How can I withdraw my promise? Но аз съм внук на Пралад Махарадж. Как мога аз да пренебрегна неговото обещание? Yes, I promised to give this land. Now you tell me, go back on your word. I can't do that. Обаче аз вече съм обещал да дам тази земя. Дадах дума. Как мога да си върна обещанието? And he says that there's nothing more sinful than untruthfulness just here. Няма нищо по-греховно от лъжата. And then he says, Mother Earth says, I can bear any heavy thing except a person who is a liar. И майката земя казва, аз мога да приема да поема всякакви тежки неща, освен лъжеца. And to cheat a brahmana, so he doesn't want to do that. И да измами брамана, той не иска да направи това. And he's giving more evidences, why he cannot obey this order. И той след това дава много така обяснение, защо той не може да изпълни тази заповед. So let's go back because we're going to read here part of Prabhupada's purport to the beginning, where he says
that Srila Vishwanath Chakravarti Thakur remarks that Bali Maharaj remained silent at a critical point. When he didn't immediately answer, he felt silent. He was thinking what to do now. И нека да се върнем сега в началото на коментара, където Шрила Прабхупада цитира Шрила Вишванаth Чакраварти Такур, който казва, че Бали Махарадж за известно време така останал безмълвен, за да може да обмисли ситуацията как да реагира. How could he disobey the instruction of Shukracharya, his spiritual master? Той си помислил, как мога да пренебрегна инструкцията на духовния си учител Шукрачаря. It's the duty of such a sober personality as Bali Maharaj to abide by the orders of his spiritual master immediately, as his spiritual master had advised. That's what we read today. Yes, sir. No hesitation. И дълг на ученика е да следва инструкциите веднага на духовния учител, като каже да, господарю мой, как можете да пренебрегнете тази заповед? But Bali Maharaj also considered that Shukracharya was no longer to be accepted as a spiritual master, for he had deviated from the duty of a spiritual master. Обаче Бали Махарадж решил, че Шукрачаря вече не е негов духовен учител, защото той се отклонил от задълженията на духовния учител. Yeah, Bali Maharaj concluded that Shukracharya was no longer to be accepted. If a guru is unable to take a disciple back home and hinders the disciple in going back to Godhead, he should not be a guru. И той решил, Шукрачаря не трябва да бъде приеман за духовен учител. Ако духовният учител не може да върне ученика обратно вкъщи, обратно при Бога, той не е приеман за духовен учител. So, concluding, Prabhupada says, anyone who is supposed to be a guru but who goes against the principle of Vishnu Bhakti cannot be accepted as guru. И като заключение Шрила Прабхупада казва, ако някой иска така и бива приеман за гуру, обаче действа срещу принципите на Бхакти, не трябва да бъде приеман за гуру. But, and we go back to what we read today, if this is not the case, if the spiritual master is properly situated, then it becomes a guru avagya, the very grave offense to not obey his instructions. Обаче, ако духовният учител е правилно установен и ако това се нарича гуру авагя, ако човек не следва инструкциите на духовния учител. And on the other hand, and Srila Prabhupada quotes this many times, Vishwanath Chakravarti Thakur also commenting on Bhagavad Gita, Vyavasayatmika Buddhi, Ekeha Gurunandana, one pointed attention to the orders that should become the life and soul, the words of the spiritual master. Шрила Прабхупада, както говорихме, към стиха Vyavasayatmika Buddhi, дава пояснение на коментарите на Шрила Вишванаth Чакраварти Тхакур, който казва, че инструкциите на духовния учител трябва да бъдат приемани ученика като негов живот и душа. So, and we know that he applied it in his own life. Therefore, he always quotes this. He was very conscious of this instruction and applied it in his own life in connection with the order of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati to go and preach to English-speaking world. И ние знаем за Шрила Прабхупада, как той така направи, той прие инструкциите на Шрила Бхактисидханта Сарасвати много сериозно, инструкцията да отиде на Запад и да проповядва. Let's see. That we can look now at Bhagavad Gita 241. Сега нека да погледнем Бхагавад Гита 2.41. So this is a very important verse. It says, those who are on this path of devotional service are resolute in purpose and their aim is one. Където се казва, че тези, които са на този път, те са много решителни в намерението си и целта им е една. O beloved child of the Kurus, the intelligence of those who are irresolute is many-branched.
скъпо дете на Куру, разумът на колебливите е твърде разклонен. So then Srila Prabhupada quotes in the purport that Srila Vishwanath Chakravarti Thakur instructs us in his famous prayers for the spiritual master, Yasya Prasadat, by satisfaction of the spiritual master, the Supreme Personality of Godhead becomes satisfied. И Шрила Прабхупада казва в коментара, цитира Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур, който казва неговите известни стихове, Ясya Прасадат Бхагават Прасадо, като удовлетвори духовния учител Кришна, върховната божествена личност, става удовлетворен. And by not satisfying the spiritual master, there's no chance of being promoted to the plane of Krishna consciousness. И без удовлетворяване на духовния учител няма никакъв шанс човек да се издигне до позицията на Кришна съзнание. So the conclusion is, and Prabhupada says that in the Adi Leela, one has to accept the spiritual master. You cannot avoid it and thinking, oh, I'll just read books and just chant and everything will be okay. И заключението, което казва Шрила Прабхупада, че човек трябва да приеме духовния учител. Не е така, че аз ще се чета само, ще си възпявам и всичко ще бъде наред. But at the same time, and Prabhupada also stresses that, before accepting, one should be very sure. Обаче, Шрила Прабхупада също говори за това, че преди да приеме духовния учител, личността трябва да е много сигурна в това, което прави. It's a voluntary act. Това е един доброволен акт. Like any other relationship we enter into, it's our choice. We don't have to do that. И както всички други задължения, това е въпрос на избор. Не е така, че трябва да го направим. Не сме задължени да правим това. Well, let's simple example would be some company. You apply to be you want to have a job there. Прост пример, да кажем, че има някоя компания, в която ти искаш да отидеш на работа. Or to make it more personal, you want to become the secretary of the chief executive. И да го направим малко по-лично, искаш да бъдеш секретар на големия шеф. So then they will present you, I think, sooner or later, with a whole, the contract. There's a contract. Те ти предлагат ти договор. What you are expected to do. Какво се очаква да правиш. And also the things you will receive in return, И също нещата, които ще получиш в замяна. You should be every day on time at this point in the office. And obviously when you are told something by the executive, you will do that. You make the phone call when asked to, you will go, whatever that he will ask, you say, yes, sir. И очаква се да правиш всичко, което ти кажат. Това трябва да се направи, това трябва да се направи. И когато те помолят, ти се очаква да кажеш, да, господаря мой. And in return, you'll be paid so much and you may have your own car and so many other things. И като замяна, ти ще получаваш заплата и с тези пари може кола и така нататък и толкова много други неща. No, once you accept and you sign, then you're expected to whatever you are told you do. И когато си приел договора и си подписал, очаква се да правиш каквото ти се каже. If you don't, then probably you may be fired. Ако не го направиш, може би най-вероятно ще изгориш. Well, if you do one time and two times, maybe even three, there will be some, call, how you say, you'll be called and explain that, you remember there's a contract and this is your duty, huh? If you can't, okay, for now, maybe there was some circumstance, but if you do it every day, then someone will say, sorry, you're not the right secretary. Here's your papers, you can walk, I'll get another one. Ако, разбира се, ако само веднъж така пренебрегнеш това, което сте помолили, няма да е толкова фатално. Те ще повикаш, ще кажат, сега имаш определени задължения, това трябва да направиш, това трябва да направиш.
Нали, няма обаче, ако това се втори път, трети път и така нататък и стане като навик, най-вероятно те ще освободят и ще кажат, ние ще трябва да се намерим друг главен секретар. So this is a material example and it's not perfect, but there are some similarities which indicate how this relationship works. И това е такъв материален пример, който не е възможно най-добрия, но това показва как взаимоотношенията работят. There is this obligation, and before accepting, you have to really study. Do I want this job? It may be too much, then you may think, oh no, no, better not. И затова трябва да има такъв договор, човек трябва да е сигурен в договора и да си помисли, мога ли да извърша тази работа? Може би тази работа ще ме е твърде голяма, по-добре да не се заемам с нея. So, before we accept the spiritual master, Prabhupada says, and this also in Sanatana Goswami will explain it in Hari Bhakti Vilas, there has to be a period of mutual testing. И преди да стане да се случи тези взаимоотношения между ученика и духовния учител, трябва да има такъв период, в който да има така те да се тестват или да се наблюдават. The period is described as 1 year or even 3 years. Казва се за периода трябва да има 1 година или 3 години. And, well, if we go back to our example, sometimes that also happens in a job type relationship. И тези неща също понякога се виждат, когато човек трябва да се намери работа, също има такъв пробен период. Yes, there is a trial period. Да, пробен период. That you can think, well, for 3 months, well, let's see how this works. And obviously also the company, before everyone signs for a long term, let's see, whether you're the right man for the job. И ти можеш да пробваш за няколко месеца да видим как ти харесва тази работа, дали я харесваш и компанията също тя те наблюдава да види дали тази личност е подходяща за тази работа. So in that trial period, especially questions should be asked, and one should see what answers do I get. If I apply these answers in my life, how does this affect me? Am I satisfied with the arrangement or not? По време на този пробен период, въпроси, които човек трябва да се задава е, аз съм доволен ли съм от този аранжимент или не? And it's not one way. The spiritual master also has to study the disciple whether he is actually serious. И не само това, духовният учител той трябва да изследва или да изучи, да види дали всъщност ученика е сериозен. Because that is also possible, and it's not only possible, it's quite common, that before initiation, that person is very obedient, very humble, everything super. Защото се случва и не е възможно да бъде случено, ами доста често преди посвещението ученикът е много така внимателен, много подчинен, много ударен. But once he achieves his goal, then, things change a little bit. Но когато той постигне целта си, нещата започват мъничко да се променят. It's like baptism, now I'm baptized, now I'm safe, Jesus saves me, now I can do whatever I want. Като покръстването, веднъж съм покръстен, вече съм покръстен, вече Исус ме спаси, вече няма нужда да правя каквото е. So our parampara is not like that. Нашата парампара не е такава. Actually, Bhaktivinoda Thakur describes, if it turns out that it can happen by some error, you accept an unworthy disciple. И тогава Bhaktivinoda Thakur. Харинам Чинтамани. Бхактивинода Тхакур говори в Харинам Чинтамани за какво става с духовния учител, ако той приема такъв недостоен ученик. In other words, the person was a pretender.
he cheated you. Или такъв, And then later it turns out this all false. който претендира само, той всъщност измамник. Then, if it's a really, case like that, after careful study and there's no way to remedy it, then you have to reject that person. You made a mistake, so you have to reject. И ако има такава личност, която е била много така смирена, обаче след това се вижда, че е бил само такъв, който претендира, тази личност трябва да бъде отхвърлена, точно така. So we have, nowadays we do have examples like that. Prabhupada rejected, as far as we know, only one. И имаме такива примери за такива личности. Шрила Прабхупада, той отхвърли само един негов ученик. I think my thought is, because we are not, maybe first of all not so merciful and not so qualified, we may need to, in some cases, do that, although it's, very unusual and painful and whatever, but better one goes to hell instead of two. Аз мисля, че ние не сме чак толкова напреднали и също не сме и чак толкова издигнати като Шрила Прабхупада. И моето мнение е по-добре един да отиде в ада, отколкото двама. Anyway, so let's not continue dwelling on the worst case scenario. Добре, сега нека да спрем с даването на възможно най-лошия сценарий, който може да бъде станен. Let's end on a positive note. Сега нека малко позитивни така. Yes. If the disciple is sincere and qualified and follows the instructions, he is sure to become perfect, Prabhupada says. Шрила Прабхупада казва в коментара, ако ученика е искрен и следва наставленията на духовния учител, той със сигурност трябва да стане съвършен. Even if one is material illiterate man, if he has faith in the spiritual master's instructions, then the meaning of the scriptures will be revealed from within by the Lord. И дори и да е неграмотен човек или пълен, да няма много познания, дори да няма никакво познание, ако има пълна вяра в инструкциите на духовния учител, знанието на цялата ведическа литература ще му бъде разкрито. And we have in Chaitanya Charitamrita in Madhya Lila 9th chapter, when Chaitanya Mahaprabhu travels to South India, we have an example of that. Имаме пример в Чайтания Чаритамрита, Мадхя Лила, 9 глава, Чайтания Махапрабху как пътува там. When he meets that illiterate Brahmana, who is reading apparently Bhagavad Gita, but he can't read. And when Prabhupada tells the story, it's quite humorous, because the other people know, this person cannot read, so they mock him. Say, oh Brahmana, well, how is your reading going today? Шрила Прабхупада разказва историята така малко смешно, като минават покрай него, виждат го и те знаят, че той не чете. Не може да чете. И минават покрай него и го питат, скъпи Брамана, днеска как върви четенето? Of course, he feels like, той се чувства доста така неловко. They just make fun of him. Защото те се шегуват просто. But then Chaitanya Mahaprabhu passes by and he notices that actually he's crying. Обаче Чайтания Махапрабху той минава наблизо и това, което той забелязал е, че този брамана плачел. So he also asked him, how is his study going, И Чайтания Махапрабху също отишъл и го попитал как върви неговото изучаване. And the Brahmana knows that this person is not making fun of me. He's a foreigner. He just arrived. He's traveling.
И Брамана знаел, тази личност, тя не се опитва да се шегува с мен. Не, тя е чужденец и тя просто минава от тук, не иска да се бъзика с мен. Yeah. So anyway, the story is here in this Madhya Lila. I lost my cursor. Историята в Мадья Лила. Too much, It's just outside somewhere. Doesn't want to come back. Oops, maybe I'm lucky now. Yes, here it is. So, the Brahmana says, I'm illiterate, and therefore do not know the meaning of the words. И Брамана казал, аз съм неграмотен и затова не знам значението на думите. Sometimes I read Bhagavad Gita correctly and sometimes incorrectly, but in any case, I'm doing this in compliance with the orders of my spiritual master. Понеже не съм обучен, понякога чета нещата, които ги чета, ги разбирам правилно, понякога, когато ги чета, не ги разбирам, обаче аз правя това под заповедта на моя духовен учител. Purport Prabhupada says, this is a good example of a person who had become so successful that he was able to capture the attention of Sri Chaitanya Mahaprabhu even while reading the Bhagavad Gita incorrectly. Това е съвършеният пример, казваше Прабхупада в коментара, на личност, която успява да удовлетвори Чайтания Махапрабху, като чете Бхагавад Гита по грешен начин. His spiritual activities did not depend on material things such as correct pronunciation. Неговите дейности в изучаването на Бхагавад Гита не зависят от тези външни неща, като правилното произнасяне. Rather, his success depended on strictly following the instructions of his spiritual master. По-скоро те зависят от това, доколко той стриктно следва инструкциите на духовния учител. And then Prabhupada quotes this famous Yasya Deva Parabhaktir, Yasya Deva Tata Gurau Tasyaite Katita Yarta Prakashante Mahatmana, means it becomes revealed if one has full faith in Krishna and Guru. И след това ще Прабхупада цитира този много известен стих в Упанишадите, където се казва за тази личност, която има пълна вяра в духовния учител и в върховната божествена личност, цялото ведическо знание му се разкрива. And Prabhupada finishes the purport, and we'll finish with that. Actually, the meanings of the words of Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam are revealed to one who strictly follows the orders of his spiritual master. И тук следващото изречение, което Прабхупада казва, с което ще завършим, е, че Бхагавад Гита, наставленията на Бхагавад Гита и на Шримад Бхагаватам се разкриват само единствено на тази личност, която стриктно следва наставленията на духовния учител. Yeah, you may be a big Sanskrit scholar and know Bhagavad Gita even by heart, all the slokas. And you have read Srimad Bhagavatam, but you have not understood one single word. Можеш да си много голям санскритолог, да знаеш Бхагавад Гита на Изус и Шримад Бхагаватам също, обаче ако може да има такава ситуация, ако не си следва наставлението на духовния учител, да не разбереш правилно нито и една дума. So, Prabhupada said that if one follows the orders and then, one reads Bhagavad Gita, Bhagavatam, he understands. И Шрила Прабхупада казва, ако някой чете книгите и отдава служение на духовния учител, тогава той разбира. And then he says, but they are also revealed, like in this case of the Brahmana, illiterate, to one who has equal faith in the Supreme Lord. In other words, being faithful to both Krishna and the spiritual master is the secret of success in spiritual life. Обаче, като този пример с този брамана, който не знал да чете и не можел да чете, обаче следвал наставленията на духовния учител, и това е всъщност тайната на успеха в духовния живот. So, we'll stop here and we will take not any question, because we'll continue with the same subject tonight. Ще спрем до тук и няма, понеже времето напредва, няма как да поемем въпроси. С същата тема ще продължим до вечера. So you have time to think about this. Имаме време за размисъл. Almost 12 hours. No, yes? Почти 12 часа. Okay.
Thank you. Srila Prabhupada ki jai. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna. Bhakti Gauravani Swami Maharaj ki jai.